Okay, good evening, all. So we are about to discuss the questions soon and just move into the next chapter. So before moving to the next chapter, we have already discussed about this a little, but not much. So let me quickly discuss the questions and then move to the chapter. Okay. Select the most suitable answer. Characteristics is not common to all living organisms. හැමෝටම පොදු නොවන ලක්ෂණයක් අන්න. Characteristics which are not common, that is not common to all living organisms. So respiration, every living organism will respirate. Right? ශ්වසනය කියන්නේ හැමෝම කරන එක. Photosynthesis, is it common or only to specific group? Yes. Photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis means ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය. හැමෝම කරනවද කට්ටියක් විතරද? Hello, you need to answer. Yes. You need to talk to them. Please turn on your microphone, start talking. This is a discussion. This is not a regular lesson. Yes, photosynthesis, is it common to one group or everyone doing that? Shanul? Plants only. Only plants. Okay. Growth. Growth is basically every living being. All living. Yeah, all living beings. Reproduction. Reproduction. Reproduction is also all living. Yeah, therefore the answer here is photosynthesis. Answer is photosynthesis. Okay, next. The process that creates energy in organisms is how energy is created in organisms. කොහොමද organisms වල energy එක හදන්නේ? ජීවීන්ගේ ශක්තිය හදන්නේ කොහොමද? Yes. What is the mechanism? කොහොමද ශක්තිය නිපදවන්නේ අපි? Growth එකෙන්ද, reproduction, the respiration, the nutrition, the respiration, exactly. Okay. We take food, ආහාර අපි ගන්නවා. හැබැයි මේ ආහාර මත ඔක්සිජන් වල ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා නැත්නම් ශ්වසනය නිසා අපිට ශක්තිය ලැබෙනවා. We get energy through, right? We get energy through this respiration, right? The oxygen ආහාර මත ක්‍රියා කිරීම නිසා තමයි ශ්වසනය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ තමයි අපි ශක්තිය ලබා ගන්න විදිහ. Okay, next. The chemical that can be used to identify the carbon dioxide in the laboratory. විද්‍යාගාරයේදී carbon dioxide අඳුර ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් chemical එකක්. මොකක්ද? Ondis, lime water, water, coconut oil. Yes, that is lime water. හුණු දියර. හුණු දියර කිරි පාට වෙන්නේ carbon dioxide නිසා. ඒ හින්දා lime water will become milky. It will be milky with this carbon dioxide because lime water has reaction. There is a reaction, right? Lime water, it has calcium hydroxide. When carbon dioxide is there, it will, like through chemical reaction, it will create calcium carbonate, which is a white color solid. Okay, so white color thing. So that is why we can see that is that the solution as a milky solution. Hari, මොකද්ද මම ආයෙත් සිංගල් නෝට් කියන්න. carbon dioxide sorry මේ හුණු දියර වල තියෙන calcium hydroxide. හරි හුණු දියර වල තියෙන්නේ calcium hydroxide. ඒවා carbon dioxide එක ප්‍රතික්‍රියා කරාම හැදෙනවා calcium carbonate. Calcium carbonate කියන්නේ සුදු පාට අවක්ෂේපයක්. ඒක සුදු පාට කියලා අපි දැනට හිතමු. සුදු පාට ඇත්තටම solid එකක් විදිහට තමයි හැදෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? calcium
කාබනේට් හැදුන නිසා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගිහිල්ලා මේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක කාබනේට් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ආවරණයි. හැබැයි කාබනේට් කැල්සියම් කාබනේට් සුදු පාටයි. ඒ හින්දා අපිට හුණු දියර කිරි පාට වෙලා පේනවා. So that is what happening there. Okay, next. The gas emitted during the process of photosynthesis. Photosynthesis වලදී මොන gas එකද පිට වෙන්නේ? Yes. In photosynthesis, what is the gas which is produced? Yes, it is photosynthesis. Emitted කියන්නේ බැහැර කරන, එළියට දාන වායුව මොකක්ද කියලා යහන්නේ. අවශ්‍ය වෙන වායුව නෙවෙයි, උරා ගන්න වායුව නෙවෙයි පුතේ. emitted කියන්නේ එළියට පිට කරන, බැහැර කරන වායුව. Yes. Oxygen gas. That is oxygen. Yes, that is oxygen. ඒ oxygen තමයි photosynthesis වලදී පිට වෙන්නේ. Carbon dioxide ලබා ගන්නවා. Right? It will take carbon dioxide. Carbon ආහාර වල carbon අඩංගු ආහාර carbohydrate නේ හදන්නේ. එහෙනම් carbon ඕන. ශක්තිය ගන්න ඉරේලියෙන්. ඒ වගේම නිෂ්පාදනය සිද්ධ වෙන්නේ ක්ලෝරොෆිල් කියන වර්ණකය නිසා. තමයි ඉරේලිය උරාගෙන ඒ සෛල ඇතුලේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙන්නේ. ඕන වෙන අමුද්‍රව්‍ය තමයි carbon dioxide, ජලය ඕන වෙනවා පසෙන්, carbon dioxide ඕන වෙනවා. ඒ වගේම ඕන වෙනවා ඉරේලිය මේක සිද්ධ වෙන්න. ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ ඉරේලිය ඕන වෙනවා. That's it. Next, what is the most suitable equipment to observe microorganisms in water? ජලයේ තියෙන microorganisms බලන්න වඩාත් සුදුසු. ජලයේ තියෙන microorganisms බලන්න වඩාත් සුදුසු මොකක්ද? It is, yes, Compound සංයුක්ත අන්වීක්ෂය, compound microscope. ජලයේ තියෙන ශුද්ධ ජීවීන් අපිට සංයුක්ත අන්වීක්ෂයෙන් හොඳට බලන්න පුළුවන්. ටෙලස්කෝප් කියන්නේ ඈත තියෙන දේවල් බලන්න. මැග්නිෆයින් ග්ලාසස් වලින් එහෙම ලොකු කරන්න බෑ පිටේ, නිකන් විශාල කරලා බලන්න විතරයි. ගොඩාක් ලොකු කරන්න බෑ, අකුරු වගේ දේවල් ලොකු කරන්න. බයිනොකියුලර් එකත් ඇත්තටම ඈත තියෙන දේවල් බලන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මොනෝකියුලර් කියලා දෙනවා. ඒකත් ඈත තියෙන දේවල් බලන්න පාවිච්චි වෙන්නේ. මොනෝකියුලර්, බයිනොකියුලර්, ටෙලස්කෝප්, compound microscope තමයි මේකට පාවිච්චි වෙන්නේ. compound microscope එක අරනකොට අපිට දැන් පාවිච්චි කරන්න ඇත්තට මේකේ සම්පූර්ණ නම තමයි compound light microscope. Compound light microscope. ඒ කියන්නේ සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය. ඒක තමයි හරි නම. Compound light microscope. මේ තියෙන එක basically there are three powers. මේකේ powers තුනක් තියෙනවා. There is low power, medium power and high power. සාමාන්‍යයෙන් අපි දේවල් බලන්නේ මේ තියෙන මේ objective lenses. එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි බලන්නේ low power එකෙන්. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඒක medium power එකට දාගෙන ඊටත් වැඩි ලොකු කරන්න ඕන නම් තමයි high power දාන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් low power එකෙන් තමයි බලන්නේ. There are three powers. එතකොට මේ තියෙන මේක කරකවන්න පුළුවන්. හරි. මේ කරකවන එකේ තියෙනවා powers තුනක්, low power, medium power, high power කියලා. Right, there is a lesson about the microscope. We have learned that in particular lesson. And here you can see the objective lens. May lens tuna tama maru karane. Low power, medium power, high power. If you need, I will show you small video very quickly. Low power, medium power, and high power. කොහොමද මේකෙදි පේන්නේ කියන එක අපි දැනගන්න ඕන. So of compound light microscope, how the low power, medium power and high power works. Okay, see this one. Low power is basically magnified 10 times. 10 ගුණයක් විශාල කරන තමයි ඒක ගන්නෙ. High power is magnified 40 times. And
sorry, high power is magnified 100 times and medium power is basically magnified 40 times. Right, okay. Here, let's see this. This is to provide light, making ආලෝකය උඩට යවන එක කරන එකයි light microscope එක කියලා මේකට කියන්නේ. මෙතන LED එකකුත් දැන් එනේ වෙයි තියෙනවා. නැත්තම් ආලෝකය ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි අර මේවා තුන lens තුන. මෙතන හතරක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ තියෙන eyepiece lens එක පුතේ eyepiece lens එක 10x ඒක තියෙනවා size දෙකකින් 10x 20x කියලා. ඒ lens දෙක අනුව තමයි සම්පූර්ණ magnification එක තීරණය වෙන්නේ. මේ view එකෙත් අපිට complete view එකක් පේන්නේ නැහැ. මේකෙත් වෙන වීඩියෝ එකක් බලන්න. මේකෙත් හරියට මේ views තුන පෙන්නන්නේ නැති හින්දා අපි microscope කියලා ගහන්න මතක වුණා. ඒකයි මේක නෝට්. microscope you see this. Is to magnify an image. Understanding the different parts of a compound microscope is crucial to properly use and maintain the instrument. The eyepiece lens is located at the top of the microscope and is the lens. Eyepiece lens එක කියන්නේ පුතේ මෙයා අල්ලන තැන තියෙන lens එකේ eyepiece lens එක. ඒක මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒකේ සාමාන්‍ය magnification level දෙකක් එනවා. Normally 10x 20x කියලා දෙකක් එනවා සාමාන්‍යයෙන්. සමහර ඒවා මාරු කරන්න බෑ. The user looks through. It further magnifies the image that is brought into focus by the objective lens. The objective lens is located near the objective eyepiece lens එක උඩන තියෙන objective lens එක තියෙන යට objective lens තුනක් තියෙනවා. වර්ග තුන මම කිව්වා low power, medium power, high power. Three lenses, low power, medium power and high power. Specimen and provides the initial magnification. Compound microscopes usually have multiple objective lenses with different magnifications, which can be rotated to change the magnification මේකේ තියෙනවා 80x එකක් level. 80 ගුණයක් විශාල කරන The focus 450x knobs, coarse and fine focus knobs, used to adjust the focus and bring the image into clear view. The coarse focus knob is used to make large adjustments to the focus, while the fine focus knob is used for fine-tuning the focus. focus node දෙකක් තියෙනවා. මේ ලොකු එකෙන් කරන්නේ ටිකක් වේගෙන් focus කරන එක, fine tune එක තමයි චූටි එකෙන් කරන්නේ. හැම එකේම එහෙම නැහැ. මේ අට තියෙනවා මේකේ LED එකක්. මේ තියෙන LED light source එකක්. සමහර ඒවා තියෙන කණ්ණාඩියක්. natural light එක ගන්න. The stage is the platform that holds the microscope slide මේ තමයි stage එක. මේක තමයි අපි මේ slide එක තියන්නේ. බලන්න ඕන එක තියන්නේ. containing the specimen. It is usually made of glass and has clips to hold the slide in place. සාමාන්‍ය slide එක තියෙන අපතේ glass වලින් හදලා තියෙන්නේ. And there is a cover slip also. වැසුම් පෙත්තක් තියෙනවා. ඒ වගේම glass වලින් විදුරු වලින් හදලා තියෙන්නේ මේක. මේක වහන්නේ
මේක වහන්න නැතුව තියන්න පුළුවන්. You can keep this without closing. Close කරන්න නැතුව තියන්න පුළුවන්. එතකොට focus කරන්න ගියාම හරි අමාරුයි. මේ වගේ බබල් එකක් වගේ තිබ්බොත් බෝලයක් වගේ තිබ්බොත් මෙතන වතුර බින්දුවක් වගේ. එතකොට මේ උඩ focus වෙනකොට පුතේ යට focus වෙන්නේ. යට focus වෙනකොට උඩ focus වෙන්නේ. දැන් මේක තලලා cover slip එකක් දැම්මම මේක හොඳට තැලෙනවනේ මෙහෙම. දැන් මෙහෙම බබල් එකක් නැහැ. බබල් එකක් තිබ්බොත් උඩ focus වෙනකොට යට focus වෙන්නේ. යට focus වෙනකොට උඩ focus වෙන්නේ. But cover slip එකක් තිබ්බම මේක ගානට පැතලි වෙනවා. Then focusing will not be a big issue. That's why cover slip is there. The stage also has a built-in light source, which is used to illuminate the specimen. The arm and base are the parts of the microscope that connect the other components together and provide stability. The arm connects the eyepiece and objective lenses to the stage, while the base provides support for the entire microscope. Finally, the diaphragm controls the amount of light that reaches the specimen by adjusting the size of the aperture. It is located below the stage and allows the user to control the brightness of the image. In conclusion, a compound microscope is a complex instrument that contains many different parts. Understanding the function and location of each part is crucial to properly use and maintain the microscope. By understanding the different parts of a compound microscope, you will be able to achieve the best possible results in your research. Okay, now you got an idea about the compound microscope, ACUC. But there is another microscope nowadays that is called digital microscope. Digital microscope, that is also one of the famous microscopes nowadays. But digital microscope, the idea is, unlike the compound microscope, it has a display. And also, it can record the videos. එයාට video record කරන්න පුළුවන්, images record කරන්න පුළුවන්, can capture the videos, and it can even take photographs and all. But these digital microscopes are not that much complex like compound. But anyway, there are digital microscopes which are advanced. Normally in a digital microscope, very lazy use කරන්න. ගොඩක් වෙයි circuit එකම pass කරන්න digital microscope ගන්න. මේ වගේ digital microscope එකක්, this kind of digital microscope you can buy it for 7,000 rupees. Right? But I'm not sure whether this magnification level is there. මෙච්චර magnify කරන්න අමාරුයි අතර මේ කියන තරම්. But still you can find this. That is this digital microscope. Okay, that is about the digital microscope. And there is another one that is called electron microscope. Electron microscope like a good theory. This electron microscope is basically used in labs in universities and research labs. And those are used to see very tiny things like atoms. Anu paramanu wage udak chuti ewa balanna thama make it strain එකක් තියෙනවා. It also has a strain, and we can DNA, right? So to check DNA, to check atoms, and also small like very tiny organisms like very tiny things like viruses. virus වගේ දේවල් බලන්න, atoms බලන්න, පරමාණු බලන්න, වගේ දේවල් වලට මේක ගොඩක් expensive. We are not using these things. අපි personal microscopes විදියට use කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට research lab වල universities වල තමයි electron microscope එක තියෙන්නේ. And you know the company called IBM, they have used, IBM is International Business Machines, they have used this microscope to create their smallest movie that is called Boy and His Atom. Boy and His Atom. Actually, they have used electron microscope. Electron microscope එකෙන් මේ carbon monoxide අණු එහාට මෙහාට move කරලා තමයි මේ electron microscope එකෙන් බලාගෙන මේ carbon monoxide මේ තියෙන අණු පුතේ. These are small molecules, molecular organizations. Carbon and oxygen. Right?
They were capable of moving them using certain power, and they have created the world's smallest animation. Loke diyana kudam animation එක තමයි මේගොල්ලෝ හදන්නේ. මොකද මෙච්චර චූටි අය නෑනේ. මේක මේ ඉලෙක්ට්‍රොනයික් අන්වෙක්ෂයකින් නෙපේ. ආලෝක අන්වෙක්ෂයකින්වත් පේන්නේ නැහැ මේ animation. මේක පේන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වෙක්ෂයකින්. So you can watch this video, not now. My IT class එකේදී ඔබ කිව්වා එක දවසක්. So you can use this IBM boy and his atom video. You can just watch that. ඒක බලලා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කොච්චර චූටි ඒවා තියෙනවද. ඒතර ඒවත් මිනිස්සුන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මූව් කරන්න. ඒවා මූව් කරලත් ඒවා අරහෙට මෙහෙට කරලා වීඩියෝ එකකුත් හදා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. So think about the advancement of science. Right, okay. Let's move back now. Microscope again වැඩිපුර කතා කරා because that topic is something that you need to know. Okay. Then next one. Select the most suitable word. Okay. Select the most suitable word to fill in the blank. The energy needed for photosynthesis is supplied by. How the energy එක supply කරන්නේ? Photosynthesis නැත්නම් මොකද්ද මේ? Sun. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට. Sun. Sun. Yes, sun. Irradiant. There is a limit of growth within a plant. Is or isn't? Isn't. Growth limit එකක් නෑ plants වලට. Within the plant සමහර ගොඩාක් ලොකු වෙනවා සමහර ඒවා චූටි. ගොඩාක් ලොකු වෙන්නේ නෑ. Most of animals are heterotrophic. නේද? autotrophic කියන්නේ යාළගේ and කෑම යාළම හදාගන්න. හැබැයි නෑ. Okay, characteristic which can be seen in animals but cannot be seen in most plants. Locomotion. Locomotion. Yes, locomotion කියන්නේ සංචරණය. ශාක සාමාන්‍යයෙන් කරනවා අඩුයි. කරන්නේම නැති තරම්. An essential requirement for photosynthesis is මොනවාද අත්‍යවශ්‍ය දේ photosynthesis වලට? oxygen ද carbon dioxide? Carbon dioxide. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Use the dichotomous key to classify the given plants. Grass, mango, guava, hibiscus, coconut. That dichotomous key කියන්නේ හැම වෙලේම දෙකට බෙදි යන්න ඕනේ. ඉස්සරහම කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. අපිට flowering, non-flowering කියලා මේක. ඔයාලට මතක ඇති. grass කියන්නේ non-flowering වලට වැටෙන්නේ. එහෙම බෙදන්න පුළුවන්. ඊළඟට flowering වලට ගන්න පුළුවන් mango, guava, hibiscus, coconut. ආයෙ බෙදන්න පුළුවන් අපිට ඒවා. Again we can divide them basically based on whether they are the branching stem කඳ කොටස් වලට බෙදෙනවද නැද්ද? ඒ වගේ dichotomous keys are basically how you can divide those into the two categories. කොටස් දෙකට බෙදා යන ක්‍රමයක් තමයි dichotomous key කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ මම මේක විශේෂයෙන්ම කරන්නේ ඊළඟට animals ලගේ දීලා තියෙනවා. මේ කකුල් අණුව හරිද පියාඹනවද කියන එක මත ඔය වගේ features ගන්න පුතේ. කකුල් කීයක් තියෙනවද එහෙම බෙදන්න පුළුවන්. flying non flying කියලා බෙදන්න පුළුවන් සමහරවිට. දැන් flying ගත්තම butterfly අනෙත් අය non flying කියලා ගන්න. එහෙම ඊට පස්සේ non flying කට්ටිය ආයෙ බෙදන්න පුළුවන් කකුල් ගාන මත. Likewise you can use different features like how they are locomoting. ඒගොල්ලෝ ඇවිදින්නේ කොහොමද මේ තියෙන්නේ. So how we can divide them into the with legs, without legs, with four legs, with wings, without wings. Likewise, you can divide them into the categories. Okay, with that we have officially done with that, and things around us is our new topic. Actually, here we have studied about two things. So one thing is matter, the other thing is energy. එකක් තමයි matter පදාර්ථ
ද්‍රව්‍ය කියලා කියන්නේ ද්‍රව්‍ය කියන්න පුළුවන් අපිට අනිත් එක energy ශක්තිය. So the wonderful thing is this. Energy cannot be created and cannot be destroyed. ශක්තිය අපිට හදන්නත් බෑ විනාශ කරන්නත් බෑ කියලා අපි හිතනවා. සලකන ලද පද්ධතියක ශක්තිය අලුතෙන් හදන්නත් බෑ විනාශ කරන්නත් බෑ. ඒ වගේම ද්‍රව්‍ය ගත්තම this matter also, so what it made of, so the status can be transformed. The state can be transformed, but again the thing is we cannot we cannot change the total mass of it within a system, right? Because it will be transferred to some other thing. State transfer එකක් වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේකේ දැන් වතුර තියෙනවා, දැන් අයිස් තියෙනවා කියමු. අපි අයිස් ටිකක් අරගෙන අපි මේක මේ වෙන මොනාවත් එක්ක මික්ස් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව දිය වෙන්න ආරිනවා. දැන් අයිස් නැහැ. දැන් තියෙන්නේ වතුර. හැබැයි බර එකේදී වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි. That is called law of, yes, anyone knows that? Yes, what is the law? That is called law of conservation of භාගයක් මකියෝ. Law of conservation of mass. ස්කන්ධ සංස්කෘති නියමය කියලා කියන්නේ මේක අපි තියෙනවා මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා පුතේ ඒක තවත් දෙයකට පරිවර්තනය වෙනවා. හරි. හැබැයි එහෙම වුණා කියලා මුළු ඒකේ තිබ්බ ප්‍රමාණය දැන් මේ තියෙන්නේ. Okay, here you can see මෙතන තියෙනවා මේ දර දහනය කරන wood මේවා මේ ගිනි තියලා මේවා දහනය කරනවා. ඒකෙන් හැදෙන ඔක්සිජන්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, ජල වාෂ්ප හැදෙනවා. ඒ වගේම මේක ඉතුරු වෙනවා මෙන්න මේ වගේ කාබන් ඉතුරු වෙනවා මේක අලු වෙලා ඉතුරු වෙනවා. මේ ඔක්කොගෙම මේ හැදෙනේවා ගත්තම මේ දහනයට ඔක්සිජන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ ඔක්සිජන් අරගෙන තමයි මේක දහනය වෙන්නේ combustion. So how it happen with the support of oxygen. ඒකෙන් හැදෙනේවා තමයි water vapor, carbon dioxide and this carbon residue. The total weight is equal. මේ දෙකේ එකතු වුණාට පස්සේ හැදෙන ඒවාගේ බර සමානයි. අලුතෙන් දේවල් එකතු වෙලත් නැහැ. එන මේක අලුතෙන් බර වැඩි වෙන්න විදිහක් නැහැ. මේ තිබ්බේ වේ බරම තමයි හැදුනට පස්සේ. That is called law of conservation of mass, but don't worry if we are not going to learn that now. අපි දැම්ම මෙච්චර ඉගෙන ගන්න මේ අණු පරමාණු බය වෙන්න එපා. Right, we will learn this in the future. Just to give an idea. ඒතර මේ දෙකම මේ විනාශ කරන්නත් බෑ ඇති කරන්නත් බෑ. අලුතෙන් හදන්නත් බෑ. තියෙන එකක් ඉවර කරලා දාන්නත් බෑ. එකම දේ it will be like what will happen there, basically we can convert them. යාළුවා එක එක වෙන දේවල් වලට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්. We can convert them into some other things. That's all, right? එහෙම තමයි මේ ලෝකේ අපි දකින දේවලුත් එහෙමයි. ශක්තියත් එහෙමයි. So what is the main difference of the energy and matter? And what's the main තියෙන things? These are things around us, basically matter. මේ තියෙන ද්‍රව්‍ය අපි අවට තියෙන. So energies විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් okay, sunlight is energy. Sound, a kind of energy. Heat, රස්නය, kind of energy. Electric. Light is kind of energy. Electricity is a kind of energy. Okay, what's the main difference? එතන මොනවාද මේ දෙකේ ප්‍රධාන වෙනස energy එකේ matter එකේ? What's the main difference? ඔයාලට හිතන විදිහට මොකක්ද මේකේ ප්‍රධාන වෙනස? Yes, max. One is mass. Which one has like dichotomous key වගේ තමයි දැන් කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. Which is having mass and which is not having mass. බරක් තියෙන්නේ මොනවාගේද බරක් නැත්තේ මොනවාගේද? Yes. Which is having mass and which is not having. Matter have energy don't have energy ශක්තිය දැන් අපිට කියන්න බෑ අද කිලෝ 5ක ඉරේලිය වැටුණා. හරි. මට මම කෑ ගැහුවා කිලෝ 20ක සද්දේ. එහෙම අපිට කිරලා බලන්න බෑ කොච්චරද කියලා. no. That is we can measure but not having mass. මනින්න පුළුවන් හැබැයි බරක් නැහැ.
ස්කන්ධයක් නැත්නම් බරක් නෙමෙයි. මොකද්ද මේ ස්කන්ධය සහ බර කියන්නේ? What is mass and weight? What is the difference? ඒ දෙක දන්නවද? Mass and weight. ස්කන්ධය කියලා එකක් තියෙනවා, බර කියලා. ඔයාලගේ තියෙනවා පුතේ maths එකේ. ගණිතේ පාඩමේ තියෙනවා. What is mass? What is weight? Weight and mass. කවුද කියන්නේ මට? බර සහ ස්කන්ධය අතර වෙනස. What's the difference between the mass and yes, what is the difference between mass and weight? Okay, two. Okay, I will show you some interesting video. මම ඔයාලට චූටි වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම්. Okay. This is not real video, this is an animation. Have to endure there. We'll try Mercury first, as it's closest to the sun. The gravity on this planet is less than half that on Earth, so you'll be able to jump about 4 feet high. That is, if you can stand the temperatures. On the sunny side, the heat reaches 800 degrees. To be there is like standing neck deep in dark red lava on the slopes of a volcano. Oh boy. Night won't bring much respite either. Scorching air will quickly chill to minus 280 degrees. You'll also have to be patient, since one day on Mercury lasts 176 Earth days. Well, hopping from this inhospitable place to even less welcoming Venus. You'd be able to see Earth from here, if not for the whirling mass of clouds above. They create a monstrous greenhouse effect, as well as immense atmospheric pressure. If you were to jump here, you'd make it just shy of 1.7 feet high, because the mass and size of Earth and Venus are almost similar, with Venus being a little smaller. Besides the constant temperature of a blazing furnace, rain here wouldn't bring relief. The clouds up there are made of sulfuric acid. Skipping our home planet, we go straight for its moon, Luna as it's otherwise called. Gravity here is less than a fifth of that on Earth. So if you jump, you'll rise almost 9 feet in the air and won't touch the ground again for several seconds. It's hard to believe this desolate piece of space rock makes tides on Earth happen. And if you stay on the moon long enough, as in a couple million years, you'll see how much further it's gone from our home planet. Next destination is Mars, the red planet. Here, a vertical jump will take you about 4 feet in the air, if there was any air to speak of course. Mars has an atmosphere, but it's much thinner than on Earth. If you stay here until evening, you'll be able to marvel at a beautiful blue sunset. And you can probably see a mountain from here. That's Olympus Mons, the tallest mountain in the solar system. It's almost 3 times taller than Everest, and it's also a volcano, by the way. Leaping from here to Phobos, one of the 2 moons of Mars, plant your feet firmly and don't be tempted to jump. Gravity here is so weak that you won't be able to return. Phobos is really small compared to other moons in the solar system, no larger than a big asteroid. It's almost 100 times closer to its planet than our moon to Earth. Eventually, it's doomed to be pulled critically close to Mars and shattered. Scientists believe Mars can obtain its own rings. Okay, watch this video continuously. මම දැන් මේක දැන් දාන්නේ නැහැ. So you can watch this continuously and you can understand something. That is basically, this video is about gravity. This video is about gravity. So then, the difference between the weight and mass is basically based on this gravity. Right? එතකොට mass එක නැත්නම් බර සහ ස්කන්ධය
කියන දෙකේ වෙනස වෙන්නේ මේ ගුරුත්වාකර්ෂණය මත තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. Okay. So see this. Okay. Here, so 1 kg mass and gravity in the earth is this, right? Then weight will be එතකොට mass එකේ දැන් mass එකේ 1 kg වෙන එක kilogram එකක් කියලා කියන්නේ පුතේ අඩංගු ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය පදාර්ථ ප්‍රමාණය කියලා කියනවා. කොච්චර දේවල් මේකෙන් මේ මොනවා හරි සලකන ලද එක වස්තුවක අඩංගු ද්‍රව්‍ය පදාර්ථ ප්‍රමාණය. So that we call mass. Right? එතන mass එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය හදේ තිබ්බත් mass වල අඟහරුගේ තිබ්බත් අපේ තිබ්බත් ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය එකයි. හැබැයි මේකේ weight එක වෙනස් වෙනවා. Weight will be different. Weight in earth is 9.81 Newton, whereas here you can see it is 3.72. 3.72. මේක ගොඩාක් අඩුයි හේතුව මෙහි gravity එක අඩුයි. Gravity එක අඩු වෙනකොට ඒකයි උඩ පනින්න පුළුවන් ටිකක් වැඩිපුර. That's why you can jump. Right? Basically, in the space, gravity is zero. Gravity is considered this gravity considered to be zero. Therefore, weight is zero. Therefore, you can see floating objects in the space. And if you have seen videos of videos are the International Space Station, ISS, right? ISS and scientist arrival of ISS. Right? You can see they are floating in this ISS. ISS again, because gravity is very, very low. ISS can International Space Station. Hari, the internet wala me make videos tiyana puthe me ISS ekata prithvi indang earth ekේ indang planet earth indang ministry yana videos tiyana SpaceX කියන company එකකින් මේ ළඟදී transport එකගොල්ලන්ට දීලා තිබ්බ SpaceX කියන්නේ Elon Musk ගේ company එකක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. Right? So එතකොට මේ ISS එකට යනකොට ISS එක ඇතුලේ සාමාන්‍යයෙන් කට්ටිය ඉන්නේ පාවෙවි. And you can just watch the video in International Space Station. Scientists inside ISS scientists and how the life is there and all. You can see they are floating basically, and you can see the images even in the images within Penanama. And basically, here you can see they are flying and they are floating, right? Because of the gravity. Gravity is so low. It's not zero, but it will be very, very low, lower than the Earth. And you can see they can stay like this. Right? You can see the videos, but today is not, because like I cannot see you much videos because these are not directly related to the subject that we are talking today. But mass and weight has a different. Mass and weight has a different. The mass it's not changing, but weight is changing place to place. Planets weight planets weight. Different planets are having different weights. You can just see these videos. Okay. Now we have discussed about matter. Matter is composed with some element. The basic or the very smallest element that matter is created is called atom. Hadi punchime element එක matter නැත්නම් මේ ද්‍රව්‍යයක් ඇදලා තියෙන චූටි මේක අපි අඳුර ගන්නවා atom එකක් නැත්නම් පරමාණුවක් විදිහට. Atom. It is very, very small. You can view that using electron microscope. Atom. You can just view that using electron microscope. Right? How you can see an atom in electron microscope is like this. It's very tiny. Okay. Anyway, all these matters, සියලුම ද්‍රව්‍ය හැදිලා තියෙන්නේ පදාර්ථ වලින්. ඇත්තටම මේ පදාර්ථ කියලා කියන්නේ ඒ වගේ පුංචිම අංශු වලින් හැදිලා තියෙන මේ අංශු ගොඩාක්ම පුංචි අංශුව තමයි අපි පරමාණු කියලා හඳුන්වන්නේ. දැනට ඊටත් වැඩිය පොඩි අංශු අඳුරගෙන තියෙනවා. ඒ වුණාට
සාමාන්‍යයෙන් අපි ව්‍යවහාරයේ පවත්වාගෙන යන එක තමයි පරමාණු කියලා කියන්නේ. Okay. Then we learn about three type of matter. Three type of matter. Matter වර්ග තුනක් ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා. Solid. Solid are basically, you can see it's like this. It's hard. Solid. It's hard and not changing the shape. යාගේ shape එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. And having a definite volume. ඒ කියන්නේ ගන්න ඉඩ මේ අවට පරිසරයෙන් ගන්න ඉඩ ඒකත් නියතයි. මේකේ shape එකත් නියතයි. කොහොමත් මේකට බරක් ස්කන්ධයක් තියෙනවා. ඒ වගේම shape එක නියතයි. වගේම volume එක ගන්න ඉඩත් නියතයි. ඒක වෙනස් කරන්න ඉතා අමාරුයි. තා විශාල බලයක් දීලා තමයි මේක pressure කරලා සමහරට වෙනස් කරන්න වෙන්නේ. But normally it has a definite shape and definite volume. මේකට හේතුව මේ අංශු පුතේ හෙල වෙන්නේ නැහැ. Solid. And අපි මේකට මේ animation එකක් එදා බැලුවා. Solid. You can search that as solid, gas, liquid, and then you can just say PHET because that is the Colorado University official animation website. This is what we are using. අපි මේ ගොඩාක් use කරනවා. අපි ඉගෙන ගැනීමේ වැඩවලට මේ තියෙන එක බලන්න මේකේ තියෙනවාට මේ matters ගැන මේ phase changes ගියා බැලුවම let's go to phase changes and let's put water වතුර අපි ගමු මේක ඉතා අඩු උෂ්ණත්වයකදී මේ ජල අණු මේ ඍණ 127ක් සෙල්සියස් තව අඩු කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මේවා එක ළඟට වෙලා ගල් වෙලා තමයි freeze වෙලා තමයි when the temperature is low you can see the structure is not changing structure එක වෙන මේ වගේ එක change වෙන්නේ නැහැ ඒකයි මේකට definite shape එකක් තියෙන්නේ that's why definite shape is there right here actually this is to reduce the temperature this is to pressure it මේක pressure එකක් provide කරන්න තමයි මෙතන තියෙන්නේ but if I try to pressure it like let's see okay but basically so reducing the temperature will make that structure fix ඒකට මේ ඝන කියන්නේ ඒකයි මේ shape එක වෙනස් වෙන්නේ නැතුව මේවා තියෙනවා ගොඩාක් අඩු උෂ්ණත්වයකදී මේ වතුරනේ ගත්තේ අපි එක එක ඒවා දැන් සමහර ඒවා මෙච්චර අඩු කරන්න ඕන නැහැ මේ ice හරි හැබැයි ice උනත් ටිකක් උෂ්ණත්වය වැඩි වෙද්දී පොඩ්ඩක් මේවා flip වෙන්න ගන්නවා you can see when I increase the temperature there is a movement ඒතර ගොඩාක් වැඩි වෙද්දී මේවා මෙන්න මෙහෙම float වෙන්න ගන්නවා now it is a liquid it's not having a definite shape වෙනවා the shape එක වෙනස් වෙනවා මේවා තනින් තැනට යනවා shape එක වෙනස් වෙනවා it will take the shape of the container භාජනයේ හැඩය ගන්නවා වතුර බලන්න වතුර බෝතලයකට දැම්මම එක හැඩයක් කට ඇතුලේ තියෙදි තව හැඩයක් විගානකට දැම්මම තව හැඩයක් ටැප් එකකින් වැටෙද්දි තව හැඩයක් the shape is basically it's going to change the shape එක වෙනස් වෙනවා හරි shape එක change වෙනවා then ගන්න ඉඩ නම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ the volume is okay but the shape is changing then what then you have the gas then තවත් උෂ්ණත්වය වැඩි කරාම වතුර වාෂ්ප වෙනවා CA දී ඔන්න ජල වාෂ්ප හැදිලා උඩට යනවා then මේකට definite shape එකකුත් නැහැ volume එකකුත් නැහැ හරි definite shape එකකුත් නැහැ volume එකකුත් නැහැ ඒ වගේම මම මේක pressure කරන්න හැදුවොත් මෙයාව compress කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් pressure කරොත් ඉතින් පුපුරලා යනවා හරි ගොඩාක් pressure කරොත් පුපුරලා යනවා පීඩනය වැඩි හින්දා හැබැයි මේක pressure කරන්න පුළුවන් පීඩනයකට ලක් කරන්න පුළුවන් හරි ගොඩාක් pressure කරොත් තමයි පුපුරන්නේ return the lead then let's return the status right status return karana you can try this I will send you the animation like interactive animation මම දැන් ඔයාලට ඒක ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න pressure කරලා බලන්න මොකද වෙන්නේ පීඩනයකට ලක් කරාම වෙනස් වෙනවද මේකේ හැඩය හරි ඔන්න මෙතන තියෙනවා ඔන්න නියෝන් වල solid එකක් තව පොඩ්ඩක් cool කරමු මේක තව
හොඳට මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ස්ටේබල් වෙනවා. හරි. ගොඩාක් අඩු උෂ්ණත්වයක මේ තියෙන්නේ 1000 කෙල්වින් සෙල්සියස් නම් මේ ඍණ ගාන. තවත් ඕනනම් කූල් කරලා බලමු. දැන් මම මේව ප්‍රෙෂර් කරනවා. solid එකක් නේ. solid එකක් මම මේව ප්‍රෙෂර් කරනවා පීඩනයකට ලක් කරලා. You can see when like extra pressure temperature එක වැඩි වෙලා pressure එක වැඩි කරද්දි මොකද වෙන්නේ? ප්‍රශ්න වැඩි කරද්දිත් ඒක මේව වෙනවා. pressure එක වැඩි කරද්දිත් temperature එක වෙනස් වෙලා උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙලා මොකද පීඩනය ගොඩාක් වැඩි කරද්දි temperature එක වෙනස් වෙනවා. ඔන්න ඕක කරලා බලන්න පුළුවන්. පීඩනය ගොඩක් වැඩි කරද්දි temperature එක වෙනස් වෙලා ඕක වායුවක් වෙන්න ගන්නවා. වායුවක් වුණොත් හැමතැනම පැතිරිලා යනවා. උෂ්ණත්වය වැඩි කරද්දිත් ඔන්න වායුවක් වෙලා හැමතැනම යන්න ගන්නවා. එතකොට ෂේප් එකක් නැහැ. පීඩනය වැඩි කරද්දි ගොඩාක් වැඩි පීඩනයේදී ඝන ද්‍රව්‍යයක් වායු වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වැඩි පීඩනයකදී. සාමාන්‍යයෙන් වායු විදියට තියෙනකොට ඉතින් පොඩි පීඩනයක් දුන්නත් මේකේ වොලියුම් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය ඉස්සලා මුළු භාජනයම ගත්තා. දැන් භාජනයම ගන්නෙ නැහැ. මෙතනින් පේනවා ප්‍රෙෂර් එක පිටිය. මෙච්චර වාල්ට මේ ඔච්චර ඇඩ්වාන්ස් ඕන නැහැ. but just you have to remember how solids are made. solids ඇයි මේ හැඩය ඒ විදිහටම තියෙන්නේ. හැබැයි මේව රත් කරාම එහෙම නැහැ. හරි මේක ගොඩාක් රත් කරාම මොකද වෙන්නේ? කර උෂ්ණත්වයකදී ඒවා දිය වෙනවා. තා විශාල උෂ්ණත්වයකදී ඒක දිය වෙනවා. ඒ වගේම තවත් විශාල උෂ්ණත්වයකදී ඒක වායු වෙනවා. right? Okay. So having a definite shape, definite volume is a feature of solid. But having a definite volume and shape of the container is a feature of liquid. Liquid එකක් ගත්තම liquid එකට තියෙනවා වෙනම properties ටිකක්. liquid එක සාමාන්‍යයෙන් භාජනයේ හැඩය ගන්නවා. It will take the shape of this shape. මම මේකට note එකක් දෙන්න මතකෙ ඉන්නේ නැහැ නැත්නම් නේද? shape භාජනයේ හැඩය ගන්නවා වගේම it will take the shape of this container, but it is having a definite volume. හැබැයි මේකේ පරිමාව ගන්න ඉඩ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. පරිමාව එකයි හැබැයි භාජනයේ හැඩය ගන්න. හරි. පරිමාව එකයි. පීඩනයකට පත් කරා කියලා මේ ගන්න ඉඩ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩාක් අධික පීඩනයකදී උෂ්ණත්වය වැඩි වෙලා වාෂ්ප වෙන ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතා අධික පීඩනයකදී තමයි එහෙම වෙන්නේ. හරි. අපේ සාමාන්‍ය පීඩනයකදී එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට here you can see it has a definite volume but no definite shape. How we can measure liquid using a measuring cylinder. Measuring cylinder එකක් කියන්නේ මේ වගේ අර මිනුම් ගහලා තියෙන මේකට මිනුම් සරාවක් කියලා කියනවා. මේ මිනුම් ගහලා තියෙන මේව එකක්. මේකේ අපි මේ ඇහැ ඇස් මට්ටමේ තියලා අපි ගන්න මෙන්න මේ යට ලෙවල් එක පුතේ. හරි දෙපැත්තෙන් පොඩ්ඩක් මේ ද්‍රවයක් තියෙද්දි උඩට ඉස්සිලා තියෙනවා. මොකද මේ බිත්තියත් එක්ක මේකේ තියෙන මේ වෝල් එකත් එක්ක මේක පොඩ්ඩක් ඇලිලා තියෙන. ඒක තමයි මෙන්න මෙහෙම කිව්වේ. හරි හැබැයි ගන්න අපි මේ යට තියෙන මට්ටම තමයි සාමාන්‍යයෙන් when we are measuring liquid we are measuring that. And that is measured using milliliter, liter. ඒ වගේම අපිට measure කරන්න පුළුවන්. Okay. So these are liquids. Okay, gases. Finally, the gases. Gases. It moves everywhere. ඔය යන ඕන තැනකට යනවා gas පැතිරිලා. හරි. දැන් බලන්න මෙතනදී නම් ඔය මෙහෙම තියෙදි කෙලින් තියෙදි මේක ප්‍රෙෂර් වෙලා මේ gas පීඩනයකට ලක් වෙලා gas පොඩ්ඩක් උඩට වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි මේක ඇල කරපු හැටි මෙන්න මේ පැත්තෙන් රිලීස් වෙලා යනවා. එහෙම රිලීස් වෙලා යන්න පුළුවන්. gas වලට පැතිරෙන්න පුළුවන් ඕනකම. රිලීස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. හැබැයි ඉඩක් ගන්නවා. ඉඩක් ගන්න නැතුව ඉන්නේ නැහැ. නැත්තම් මේ බෝතලේ දානකොට මේ බෝතලේ ඇතුළට වතුර පිරෙන්න එපා. මේකේ හිස් තිබ්බනේ. මෙහෙම වතුර පිරෙන්නේ නැහැ එකපාරට. හැබැයි මේක පොඩක් ඇල කරාට පස්සේ තමයි ඔන්න වතුරේ ඉන්නේ. ඉස්සලා පොඩි ප්‍රමාණයක් එනවා මේ වගේ. කියන්නේ පීඩනයකට ලක් වෙලා එනවා. ගොඩාක් යටට ගියොත් ගොඩක් පීඩනය වැඩි.
I think you watched that video or maybe like news about this Titan. Have you watched that? Details hamunada baluwade. This recent the technical tragedy about Titan කියලා එකක් Titanic බලන්න ගිය submarine එකක් missing වෙලා මේ දවස්වල හොයනවා නේද? දැක්කද ඒක? Yes, sir. Yes, sir. එතකොට එයා මොහොතේ යට කිලෝමීටර් 3ක් විතර යට නැත්නම් මීටර් 3000ක් විතර යට අධික පීඩනයක් තියෙනවා. හරි ඒ වගේ අධික පීඩනයක් තිබ්බොත් මේ වාතය ගොඩාක් කම්ප්‍රෙස් වෙලා යන්න පුළුවන්. ගොඩාක් මේ පීඩනය නිසා මේ ඇතුළට වතුර යන්න පුළුවන්. ගොඩක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය මට්ටම. හැබැයි මේ වගේ එකක එහෙම වතුර පිරෙන්නේ නැහැ. මේක ඇල කරපු හැටිය මේකේ බබල්ස් වලින් මේ මොකද මේවා රිලීස් වෙලා. එතකොට වායුව රිලීස් වෙනවා. යන වායුවට සමානුපාතිකව මේ පැත්තෙන් වතුර ඇතුළට යනවා. That is what happening. මේ ප්‍රෙෂර් එකට පුතේ දැන් ඇතුලේ අර වගේ ප්‍රෙෂර් එකකට සාමාන්‍ය වීදුරුවක් වෙම කැඩෙනවා. සාමාන්‍ය වීදුරු සාමාන්‍ය යකඩ තැලිලා යනවා. ඒ තරම් ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙන්නේ වතුර ඇතුලේ ගොඩාක් යටට යද්දී. එච්චර යට නෙවෙයි කිලෝමීටර් ගානක් යට නෙවෙයි. This is like surface no. That will not ඒක ඉච්චර ලොකුවට වලට පේන්නේ නැහැ. Right? Okay, anyway. But gas අමේ තියෙන ඔන්න gas පැතිරෙනවා කියලා පෙන්නනවා. So they have used two jar. One is upside down. එකක් අනිත් පැත්ත හරවපු jar එකක් අනිත් එකක් මේ පැත්තට තියෙන එක. මේ එකක් ඇතුළට යවනවා joystick එකකින් නැත්නම් හඳුන් කූරකින් හඳුන් කූර දුම. ඊට පස්සේ තව මේ දෙක මේ එළියට යන්න බැරි වෙන්න දුම එළියට යන්න බැරි වෙන්න තව jar එකක් අනිත් පැත්ත හරවලා තියෙනවා. ටික වෙලාවකින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් after some time, after certain amount of time you can see this like joystick that this joystick smoke will spread to the top and bottom. දෙකටම spread වෙනවාට බලන්න පුළුවන්. The reason is that air occupies space and also it spreads. It will take the space of entire container. එතකොට යාට fixed volume එකක් නැහැ. හරි. දැන් අර කොටම තිබ්බ මොනවාද? දෙකටම තිබ්බ solid and liquid දෙකටම තිබ්බ fixed volume එකක්. fixed shape එකක් තිබ්බ solid වලට. liquid වලට තිබ්බේ නැහැ. දැන් එයා වාතය ගත්තම යාට fixed shape එකකුත් නැහැ හැඩයකුත් නැහැ fixed volume එකක්. ඒ කියන්නේ නියත පරිමාවක් නියත ඉඩක් ගන්නෙත් නැහැ නියත හැඩයකුත් නැහැ. That is the thing that we need to learn, right? No definite shape, no definite volume. Okay, let's write down this. This table is already there, no, so no need to write down this. Solid has a definite shape, has a definite volume, but liquid has a shape. It will get the shape of container, but this has a definite volume, and here no definite shape and no definite volume. That is gas. Okay, can we add few examples for this? I'll make an examples. Just tell me some examples for solids, liquids, and gas. From the things that you have learned, you can add them. Yes. Solids. Ice. Yes. Ice. Okay, ice is a solid. Anything else? Solid. Everything that desk is a solid is made of solid and Stones. Stone. Yes, there are a lot. Metals. Metal jewelry, maybe metal jewelries. All are solids. Then for the liquid, you can say oil, water, fuel, like these are liquids. Gas, carbon dioxide, oxygen. Okay, these are gases. Okay, now you know examples for all. Next day, I will give you a short note and a description about this. And also, let's discuss about the specific properties of this method next day. Why I am doing so fast? One tika waiting karanye.
The thing is that we have already finished these lessons today. I'm just revising. And පහුවෙලා join වෙන කට්ටියට මම අතරම revise කරගෙන යන්න එකයි මම චුට්ටක් වේගින් කරන්න හරි වේගي වැඩි කියලා හිතන්න එපා. All slow videos are there in your LMS. Actually, there is a technical difficulty of accessing LMS these days. I think tonight it will be fixed, right? There are some technical difficulties. I will fix that, right? Okay, then good night. See you all next week. Good night, sir.